and Resort Enugu. We treat you like a royalty. N'ụbọchị ụmụ nwanyị n'ụwa gbaa gburugburu, nwunye aka na-achị Enugu akpọ oku imelite ikike dịịrị ụmụ nwanyị. Otu kọmitii n'ọnụnọ ọhaneze okwu ego ọnwa opekata mpe dị n'aka atụ alụ ịkwado na itinye ya n'ọrụ ọsọ ọsọ. Ọzọ, otu onye ọka mahadum akpọkuo ị na-aṅụ zobo kọwapụta uru ọ bara n'ebe o metụtara ahụike mmadụ. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo bụ Igbo ya gazie. Nnọọ n'akụkọ ụwa taa. Abụ m Dominica Onyekereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Nwunye aka na-achị steeti Enugu bụ Nkechinyere Mba akpọọla oku ịba n'ọrụ ọsọ ọsọ maka ịkwalite ikike ụmụ nwanyị wee kwụsie ike mkpa ọ dị imebe obodo gụnyere ma nye ụmụ nwanyị ikike nhatanha nke ụmụ nwoke ka ụmụ nwanyị wee gaa n'ihu. Nke a bụ isi sekpụ ntị n'emume eji merube ụbọchị mba ụwa wepụtara maka ụmụ nwanyị. Akụkọ a ka mma n'ọnụ Chika Ugwu. Ka ọ na-ekwu okwu isiokwu mmemme nke afọ a bụ Inspire Inclusion, nwunye gọvanọ Enugu steeti bụ Nkechinyere Mba kwuru na isiokwu afọ a na-akpọku ọhaneze ịghọta ntaramahụhụ ụmụ nwanyị nakwa ihe ndị ha gabigago, tikwa enyemaka ha nyego ịkwalite obodo na ezinụlọ ha. Ọ sị na onye ọbụla kwesịrị itinye aka kwụsị ntaramahụhụ ụmụ nwanyị na-agabiga dịka enyere ha ikikere inweta ezigbo ahụike, agụmakwụkwọ, tikwa mmegide na ụlọ ọrụ. O wee sị na ọfịs ya na-agba mbọ ibelata ọnọdụ agụụ nke ọtụtụ ndị na-agabiga n'ụlọ ha. Kọmishọna na-ahụ maka ụmụaka, ụmụ nwanyị akpọrọ Gender Affairs and Social Development bụ Ngozi Eni kọwara na Enugu steeti na-agba mbọ ịhụ na ha kpalitere ọnọdụ nwoke na nwanyị ịbụrụ ofu akpọrọ Gender Equality site na atụmatụ nkụzi aka ọrụ, tikwe ihe ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị dịka UNICEF kwukwere mkpa ụmụ nwanyị dị na obodo ọbụla. Ihe kacha pụta ihe na mmemme ahụ bụ oge e nyere ụfọdụ ụmụ nwanyị nyego aka na nkwalite steeti a onyinye pụrụ iche akpọrọ award nke nwunye gọvanọ nakwa nwunye gọvanọ nke pụrụ apụ so wee nata. Ụbọchị International Women's Day bụ nke a na-emerube na ụbọchị 8 na ọnwa Maachị afọ ọbụla iji wee kelee ụmụ nwanyị maka aka a na-enye n'obodo maka inweta ọganihu. Site n'Enugu, abụ Chika Ugwu. Ọchịchị steeti Ebonyi achịkọbala nzukọ ọmụmụ ihe maka ndị nwunye ndị ji ọkwa ọchịchị na ụmụ nwanyị ndị ji ọkwa ọrụ ọhaneze iji nyekwuo ha ọmụma n'ọrụ ndị a tụrụ anya n'aka ha maka ọkwa ọhaneze. Ị ga-anụ akụkọ a n'uju oge ọzọ. Dịka ụwa na-emerube ụbọchị ụmụ nwanyị taa, ụmụ nwanyị na-arịọ ka etinye n'ọrụ jikwagide ma na-akwalite onyinye ọnatarachi dị iche iche na ọmụma n'etiti ụmụ nwanyị. Chimaroke Ugwu mere ka ịmata na isiokwu emume a nke afọ a bụ ịkwalite nsonye, mana ịbụ akụkọ ga-abịara gị n'uju ma emechaa. Ndị sonyere n'ọnụnụ ọhaneze n'okwu ego ọnwa opekata mpe na mpaghara South East
nke were ọnọdụ n'Enugu ajala onye isi ala Bola Tinubu ike maka uchu ọ dị n'imelite ụgwọ ọnwa maka ọdịmma ndị ọrụ n'ala anyị. Nke a bụkwa dịka ha chọrọ ka a kwado ma tinye ọnụego ọhụrụ a atụrụ alo ya n'ọrụ ngwa ngwa. Chinenweoye, biko kọtọpụrụ anyị akụkọ a n'uju ya. Ụgwọ ọnwa National Minimum Wage bụ ụgwọ ọnwa opekata mpe a na-akwụ ndị ọrụ maka ọrụ ha rụrụ. Elebara anya n'ụgwọ ọnwa ndị ọrụ afọ ise gara aga n'afọ 2019. Dịka ọ dị n'iwu amụma minimum wage, ekwesịrị ị na-eleba anya na amụma minimum wage ma kpaa ya aka n'ime afọ isi ọbụla. N'ime afọ a bụ 2024, a sịrị ka akpa aka na ya bụ National Minimum Wage. Ọ bụ nke a nakwa etu ọnọdụ akụnụba ala anyị siri dewe imi na ọnụ taa ka onye isi ala bụ President Tinubu jiri hiwe otu kọmitii ya kpọrọ Tripartite Committee ga-eleba anya n'ego ọnwa ndị ọrụ ma mara etu a ga-esi kpaa ya aka. Ọ bụzi otu kọmitii ahụ bụ ndị haziri amụma nnụrụ ọnụ okwu ọhaneze. Gọvanọ Charles Soludo na-achị Anambra steeti bụ ya nọ n'isi oche amụma nnụrụ okwu ọhaneze a, mana ọ bịaghị. Ọ bụ ya mere Maazị Tommy Etim jiri nọchite anya ya. Dịka ndị nọ n'otu TUC yọrọ ka ego opekata mpe National Minimum Wage ọhụrụ bụrụzie N4,447,000 nke bụ 447,000 naira n'asụsụ Bekee. Ndị nọ n'otu NLC sịrị ka ọ bụrụ ego dị N540,000 nke bụ 540,000 naira n'asụsụ Bekee. Maka anyị na-atụ anya na ka o si wee dị kịta na Naịjirịa na gọọmenti na ndị nke ọzọ niile bụ ndị na-akwụ ụgwọ ọnwa ga-enwe ihe ha ga-ewepụta, ha ga-eji mbụ a ga-akpọ minimum wage na Naịjirịa. Maka nke a bụ minimum wage 30,000. O nwerozi ebe o je, o nwerozi ọpụta. Anyị bịara ebe a maka ihe anyị na-akpọ national minimum wage ka review ya. So anyị bụ ndị TUC I proposed ihe na 447,000, ndị NSA proposed 540,000. So anyị bịara anyị asọmiti gị a tụọ ndị kọmitii, ndị isi kọmitii ka a chịkọta ya ọnụ. Anyị na-ayọ federal gọọmenti ka ha mee ya implement maka na ihe siri ike. Ndị ọrụ NLC na TUC rịọkwazịrị ka a na-akpa aka n'ego opekata mpe a afọ abụọ ọbụla karịa afọ ise ọbụla dịka iwu ndị ọrụ kwadoro. N'Enugu, abụ m Chinenweoye. Otu onye ọka n'ụlọ akwụkwọ mahadum akpọkuola ndị ala anyị ka ha makụọ ịṅụ ihe ọṅụṅụ esi n'okooko hibiscus sabdarifa nke eji zobo wee mara, maka na uru ọ nwere nyere ahụike mmadụ juru eju ma bara abara. Ọ bụ na nkụzi nguzobe nke 201 nke mahadum ala anyị dị na Nsụka ka a nọrọ na ya kpọọ oku a. Gara akụkọ a dịka Matthew Amoke si wepụta ya. Ya bụ ọka nkụzi agba nke 201 ya nke mahadum ala anyị dị na Nsụka bụ nke onye ji ọkwa Deputy Vice Chancellor ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ọkammụta Daniel Chukwu Nwachukwu kụziri. Isiokwu ọka nkụzi ahụ bụ alụmdi na nwunye nke mpaghara obi mmadụ na ihe ọṅụṅụ zobo akpọrọ hibiscus sabdarifa n'aha bekee. Ọkammụta ahụ kọwara na ihe ọṅụṅụ ahụ bụ ezi ụzọ igbochi ma gwọkwa ọya ọbara mgbali elu, tinyekwara ọya ndị ọzọ dị iche iche. Zobo dị mma n'arụ mmadụ. Ọ na-enye aka n'idozi obi mmadụ na idozi blood vessels mmadụ. Ọ na-edozi ha na-abụ dịka ihe anyị kọwara na lecture tata. Ọ dị mma, ọ na-ewetu ọbara mgbali elu ka anyị na-akpọ hypertension, na-emekwa ka onye na-enweburu hypertension. Mana ihe anyị na-enye ndị mmadụ ọdụmọdụ si onye aṅụ na aṅụbighị oke. Ọkammụta ahụ dọrọ aka na ntị ka a ghara itinye ngwongwo dị iche iche dịka painiapụl ma ọ bụ ọsọbịrịbịrị akpọrọ shuga mgbe a na-eme zobo, n'ihi na nke a bụ imebi uru ya. Onye isi mahadum ahụ bụ ọkammụta Charles Arizechukwu Igwe nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bịara mmemme nkụzi ahụ toro
Ọkammụta Nwachukwu etu o siri mepee anya ndị mmadụ n'uru dị na ịṅụ zobo. A na-eji na-eshita ife na-eku zobo. Ana onye ọbụla na-aṅụ zobo na-ezobo onwe ife no to the heart. Mie ime hypertension so ọgbazi agbazi. So ya bụrụ ezigbo ife mmụta na-ekenesi Chineke ike na nwata ọma gosiri na ya bụ nwa Chineke hara ọbịa tụọ akpụkpụ nye anyị n'ọkpọchi okwu. Emechara bunye agadaga Ọkammụta Nwachukwu asambodo mara abụba iji gosi na o kuziela ọkankụzi ya. Site n'Enugu, abụ Matthew Amoke. Ịpịacha akụkọ ụwa taa, gawo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Dịka ụwa na-emerube ụbọchị ụmụ nwaanyị taa, nwunye aka na-achị steeti Enugu bụ nke Chinyere Mba akpọọla oku ime ọsọ ọsọ n'ịkwalite ikike ụmụ nwaanyị. Ndị sonyere n'ọnụnọ ọha na eze na-ego ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ na mpaghara South East were ọnọdụ n'Enugu chọrọ ka ọchịchị etiti hụ na emere ngwa ngwa kwado ma tinye ego ụgwọ ọnwa opekata mpe atụrụ aro ya n'ọrụ. Anyị kọkwara gị na otu ọka na mahadum bụ Ọkammụta Nwachukwu akpọkuola ndị ala anyị ka ha makụọ ihe ọṅụṅụ esi n'okooko sobo bụ hibiscus sabdarifa mepụta n'ihi na o jupụtara n'uru na ahụike. Ebe a ka akụkọ ụwa taa na-akụrụ ọnụ. Daalụ nne maka isoro anyị. Chebirizie Matthew Amoke maka ịtapịrị gị baso ịnụrụ n'asụsụ Bekee. Ka emesịa. Top stories tonight. International Women's Day. Enugu Governor's wife calls for accelerated action on women's rights. Public Hearing Committee on Minimum Wage recommends speedy approval, implementation. Plus, a university done sues for consumption of Zobo identifies medicinal values. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Matthew Amoke. The news in detail. Wife of Enugu State Governor Chinyere Mba has made a call for acceleration of women's rights, emphasizing on the need to foster a more inclusive and equitable society so that women can thrive. This was the crux at an event in commemoration of the 2024 International Women's Day. Chika Ugu reports. On the theme of this year's celebration, Inspire Inclusion, wife of Enugu State Governor said to achieve true inclusion, all hands must be on deck to break down barriers that hinder progress, such as gender-based violence, unequal access to education, healthcare, and discriminatory practices in workplaces. She added that her office is taking steps to address pressing issues of food insecurity affecting countless households in the state. This year's theme, Inspire Inclusion, propels us to recognize and appreciate the diverse talents, perspectives, and experiences that women bring to the table. Commissioner for Children, Gender Affairs and Social Development explained that Enugu State, in ensuring gender equality, has supported women, economic empowerment, entrepreneurship and skill development programs, as well as provided 24 hours rescue to gender-based violence cases. Today, as we unfold the banner of Cancer In, we reaffirm our commitment to
ensuring that every woman and girl in Enugu State is included, valued, and empowered to reach her full potential. There were goodwill messages from UNICEF and other organizations, as well as paper presentations on women in politics and policy making, women in entrepreneurship space, gender issues and inclusion. High point of the event was a presentation of awards of excellence to distinguished women of the state, including the wife of the governor and wife of the former governor. The International Women's Day is celebrated globally on the 8th of March annually to commemorate the resilience, achievements, and contribution of women in various fields of endeavor. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. The Ebonyi State government has organized a workshop for wives of government functionaries and female public officers to equip them with requisite skills required for public office engagement. Caleb Obona has the report. The capacity building workshop for wives of government functionaries and female appointees is geared towards equipping them with the administrative, social, and moral wherewithal for public engagements. Governor Francis Nwifuru, while declaring the workshop open, acknowledged the role of women in nation building, which is the reason for the appointment into sensitive positions for rapid development of the state. Ebonyi State is being dominated by women, and I think it is our turn to shine, isn't it? I encourage us to take this workshop very serious and put it into practice so that Ebonyi will continue to be #1 anywhere we go. Ebonyi State today marks all the above boxes in a positive way because our government has availed us the opportunity to demonstrate our strength. I am happy that those who is representing us in various capacities in the state today are adding needed value to our causes. By this workshop, we are unlocking vast potentials and talents that can contribute to economical growth and social development. It will enhance our skill and knowledge. For the participants, the training has broadened their knowledge as to what is expected of them as public servants. And after that, as we go home, we'll be a better person in the society. Yes, how to assure you Ebonyi will be the best after this workshop. The workshop exposed participants to the etiquettes and protocols, family values, ethics, entrepreneurship, and security tips for government officials. In Abakaliki, Caleb Obuna, NTA News. As the world marks International Women's Day, women are soliciting, recruiting, retaining, and developing the diverse talents and knowledge of the womenfolk. Chimarek Ugu reports that the theme of the celebration is Inspire Inclusion. Over the years, women have played pivotal roles in the growth and development of their homes and the nation at large. However, the society has failed to recognize the economic, cultural, and political achievements of women. 8th of March every year gives women the opportunity to clamor for recognition, support, and acceptance. With Inspire Inclusion as the theme of this year's International Women's Day, women are asking organizations, groups, and individuals to play part in the community, at work, and at home to ensure the needs, interests, and aspirations of women and girls are valued and included. A woman is a nation, and that is why we have that word, no woman, no nation. So where you have 50% of the population to be women, and you have representation of less than 5% of those women being represented. At the level of the family, you have the preference of male children to female children. And at the end of the day, it has its own disadvantages. Then at the level of politics and governance, women are excluded from politics and governance. Women
are most times not included. Women are not allowed to express themselves. Women are not allowed to be that which God has made them to be. So it's one of the worries of women. It is believed that when a woman has a seat at the table and their voices are heard in shaping policies and initiatives, there will be tremendous growth in all aspects of the society. The revolution for inclusion should come from the women themselves. When we are talking about marginalization of women, I think the greatest culprits are the women. They are both victimizers and the victims. To make sure that women are included both in the political sector, both in governance, everywhere in the whole world, in Nigeria, so that women will feel valued, so that that thing in them will be showcased, because women have the capacity to make a difference. Requesting for us to be included in decision making, policy making. Also, we are also insisting on handling some leadership positions. We're also insisting for our voice to be heard. We have a lot to offer as women. Key players are optimistic that women's equal participation and leadership in political and public affairs are essential to achieving the Sustainable Development Goals by the year 2030. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. We'll take a short break here. Stay tuned to us. Our 2 p.m. news now comes up every day, Monday to Friday. Stay with NTA Enugu Network Center. Do you want the best spot for your relaxation and comfort? Then look no further. Visit E7 Spring Resort for your exquisite accommodation with complimentary breakfast, well-stocked bar with the best assorted exotic spirits, wines, etc. Our restaurant is also a mind-blowing with local and intercontinental cuisines, mini hall and open space for your conferences and events. At E7 Spring Resort, we also have a shopper's mini mart and a well-equipped gym for your physical exercises and aerobics. Our security and 24 hours uninterrupted power supply is guaranteed. Visit us today at E7 Spring Resort. We are located at number 1, Pennox Estate, Old Airport Road, Tinkers Corner, Enugu, Enugu State. Telephone 0903 683 0346, 0701 649 1397. E7 Spring Resorts. Home away from home. Oh, 'cause I need you to... Our university Dawn has called on Nigerians to embrace the consumption of hibiscus subdarifa, popularly known as zobo, because of its proven numerous medicinal values. The call was made recently at the 201st inaugural lecture of the University of Nigeria, Nsukka. The report. The 201st inaugural lecture of the University of Nigeria, Nsukka, was delivered by an erudite professor of cardiovascular physiology and serving deputy vice chancellor of the university, Professor Daniel Chukwu Nwachukwu. The topic of the lecture was the marriage between cardiovascular system and hibiscus subdarifa, let no one put asunder. The lecture brought to fore the medicinal values of hibiscus subdarifa, popularly referred to as zobo, in the management and treatment of heart-related ailments like hypertension, stroke, and other high-risk health challenges. According to the seasoned lecturer, the hibiscus subdarifa is simple to prepare and does not require any addictive or mixture of other substances. This lecture is intended to draw the public knowledge of our research efforts in unveiling the anti-hypertensive ability of hibiscus, which we call zobo in Nigerian descent. Unfortunately, what we used for our studies was the same concentration as the locally produced zobo, and we found out that it exerted significant antihypertensive effect, in some cases even higher than the normal standard antihypertensive drug that we use. The inaugural lecturer, however, kicked against the abuse of this highly medicinal flower, specifying some risk factors,
in its abuse. The raw materials is just buying zobo, prepare it under hygienic condition, boil water, put it, and when it boils, you allow it to stand, then sieve it and drink. It may have a sour taste, but we do not encourage people adding things like pineapple, sugars, in order to make it sweet. Because once you do that, you are diluting or reducing its anti-hypertensive effectiveness. Earlier, the Vice Chancellor of the University of Nigeria, Professor Charles Arizechukwu, and other guests commended the inaugural lecturer for opening the eyes of Nigerians to the benefits of hibiscus sabdarifa. We can also begin to use what God has given us to look for money. It is now left for the business community to begin and industries to come and buy the thing and start widening it and making it very economic. I've keyed into few of the topics, especially the using of the asbestos to produce certain things that has some medical benefits, health benefits to the body. Professor Nwachukwu is an excellent academic. In terms of cerebral capacity, he's a scholar. The event also featured an award of certificate of presentation to the inaugural lecturer. To end the news, a recap of the top stories. As the world marks the International Women's Day today, wife of Enugu State Governor Nkechi Nyeremba has sued for accelerated action on the rights of women. We also informed you that a university don, Professor Nwachukwu, has called on Nigerians to embrace the consumption of hibiscus sabdarifa, popularly known as zobo, because of its proven numerous medicinal values. Thanks for watching. Good night. Do you want the best spot for your relaxation and comfort? Then look no further. Visit E7 Spring Resort for your exquisite accommodation with complimentary breakfast, well-stocked bar with the best assorted exotic spirits, wines, etc. Our restaurant is also a mind-blowing with local and intercontinental cuisines, mini hall and open space for your conferences and events. At E7 Spring Resort,